Hello, welcome to the next session. And in this session, we will discuss about Java tokens. So, you already discussed tokens in a C programming language. What do you mean by tokens? Token means these are the smallest individual elements of a programs are called as what? Those are called as a tokens. In the similar way, Java programs also contains a tokens. And we already know there are 5 types of tokens are there. Those are reserved keywords, identifiers, literals, operators and separators. So let us see one by one. Basically, we know that Java is a collection of classes, and a class is defined by a declaration of statements and methods in which we are including the executable statements in a method body. So these executable statements may contain several types of or individual units of programs. Those are called as tokens or a Java token. See here, these are the 5 types of Java tokens. Types of tokens. So it will be asked for your examination. Explain the types of the Java tokens with suitable examples. There are 5 types of Java tokens are there. Those are reserved keywords, identifiers, literals, operators and separators. So first one is, let us discuss first one, reserved keywords. What do you mean by reserved keywords? So as we know, these keywords are the essential part of a programming language. So if you these are the reserved words which are having a reserved meaning or a specific meaning which we can't change. Those are called as a reserved keywords. So reserved keyword ಅಂತಂದ್ರೆ which are having a reserved meaning. ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ meaning ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು change ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Those are called as a keywords. And in Java, there are 50 keywords are there. So including the C keywords, including the C programming language keywords, Java adds some more keywords into the programming language. So there are 50 keywords are there in Java programming language. So let us, what are those keywords or which are newly available keywords in a Java programming language? And these keywords we can use with the operators with the appropriate syntax. ಈ keywords ನ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು operators ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. And we can also use these keywords with the operators and the separators according to the syntax. In that way we can use the keywords in our programming language. And these keywords having the specific meaning, you know that these keywords are having a specific meaning. That's why we can't use these keywords for other variables name or as a identifiers name. ನಾವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಆಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆಗಲಿ ನೇಮಿಗೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ keywords must not be used as identifiers. Already we know that. What do you mean by identifiers? Identifiers means these are the name given to the programming elements like a variables, function name, arrays, classes and other elements. These are called as identifiers. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. And there may be a situation or there may be a case we can use these keywords by changing a single letter or by making a one lower case letter to upper case, but it is a bad practice. We should not make such use of keywords in our programming language. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆಗಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಸನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೇಸನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನೇಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ keywords like this. So these are the keywords. So let us see what are the new keywords which are available in a Java programming language. So see this. So these are some, here I listed some keywords which are newly available in a Java programming language. So this is abstract
and a byte is a keyword, class is a keyword, do, which we already used in C programming language, extends, so this keyword is used in inheritance concept, import, so this is used to import the classes of the packages, try, catch, throw, these are used to handle the exception handling mechanism. We will see what do you mean by exception handling in the upcoming chapters. And next one is a const, and this is a referencing operator, transient, synchronized, this is used in thread handling mechanism. And next one void, so this is another keyword, switch, if, while, boolean and try. So these are, here I listed some keywords, not here I didn't include all the keywords, so please go through the textbook, you will get all the keywords available in a Java programming language. So again there will be a question like define keyword and list the newly keywords which are available in a Java programming language. So you can list like this: class, byte, abstract, import, try, catch, throw, const, this and synchronize. So these are newly available keywords in a Java programming language. One more is a final, so this is also keyword which is used in a exception handling mechanism to declare a final block. So in the next concept is identifiers. So identifiers means, so these are the programmer design tokens. Identifiers ಅಂತಂದ್ರೆ programmer design ಮಾಡಿರುವಂತ tokens ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ identifiers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And we already know that these are used for naming the classes, methods, variables, objects, labels, packages and interfaces of the programming language. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ, ಲೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ನ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So let us see the definition of identifiers. So identifiers means these are the name given to the programmer design tokens like classes, packages, interfaces, variables, methods, arrays. So these names are called as what? These are called as identifiers. And let us see the rules of identifiers. We learned the rules of identifiers in a C programming language. What are the rules of using identifiers? The first one is they can have alphabets, digits and the underscores. But always the identifier name must begin with what? It must begin with the alphabetical letters. And we must not use any special characters. Identifiers again ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನೇಮ್ ಒಳಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ಅ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಟೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನೇಮ್ ಒಳಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, as we know, Java is a case-sensitive programming language. Both uppercase and lowercase letters are distinct. Uppercase ಮತ್ತು lowercase identifiers ಏನಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. That's why we should be aware of giving a names to or using a identifiers name. And identifiers may be any length. So ಇದರ length ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. But identifiers name must always begin alphabetical letters. After that we can use digits or underscores. There must not be two successive underscores. Except underscore, we should not use any other special characters. And both uppercase and lowercase identifiers are distinct. So these are the some rules which we must remember while giving the names to tokens. Let us see the convention of giving names to or using identifiers. So convention of Java programming. So while giving names to a public method and instance variables name, so always the name of a method or a variable name must start with a lowercase letter. ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರುವಂಥ ಮೆಥಡು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮು ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನೇಮನ್ನ ಎವರೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ನೇಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಲೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ or instance variable. If I use instance variable sum, so it must start with a smaller case or lower case. So when you want to use a more than one words in a identifiers ಒಳಗೆ more than one word use ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ the second and subsequent words are marked with the leading uppercase letter. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ ಅದು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So see, it contains two words, day and temperature. So there must not be no space in a identifiers. Identifiers ಒಳಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. In this case, these two words must be combined, and we need to combine these two words by making the second word subsequent letter as a capital letter. Subsequent letter na ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ capital letter na ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Or we can use underscore to combine two words na combine ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ strength. These are two words and these are combined by underscore, and see here there must not be a two successive underscore. ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. we should use only one underscores. And always we need to start class name and interface names with a leading uppercase letter, like a class ರೂಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಾನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್, ಲೀಡಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್. But while we are specifying the constant ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಿಂದ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, and package name must start with again a lower case letter. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. So this is about identifiers of Java programming language, and these are just a convention to a Java programming language. Naming convention, these are called as a naming conventions. These are first public method and instance variable name must start with a leading lower case letters, and when we have a more than two words, those in this case the second and subsequent words are marked with the leading uppercase letter in the start ಆಗಬೇಕು. and all private and local variables must be in a smaller case, and if there are two words, those two words must be combined with a single underscores, and the class name and interface name must start with a leading uppercase letter. Package name must start with a lowercase letter, and if your program has a constants, those constants must have a all uppercase letters. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ಸ್. And next concept is literals. What do you mean by literals? Literals are the sequence of characters that represents the constant value to be stored in a variables. Literals means these are the sequence of characters which represents the
the constants value to be stored in a variables. Variables ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 6 types of literals are there. Those are integer literals, floating point literals, character literals, string literals, boolean literals and null literals. Let us see one by one. See, this is the definition of literals. And see here, as I told, this is a literals means sequence of characters, and these sequence may be aliruvanta sequence of characters ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ these characters may be digits or letters or other characters. ಅರ್ಥಾಗುತ್ತಾ? So these are those sequence of characters may be digits or letters or any other characters. So let us see the types of literals. These are the types of literals. First one is the integer literals, floating point literals, character literals, string literals, boolean literals and null literals. Integer means the sequence of digits without decimal point. This is called as the integer literals. And floating point literals, sequence of digits having a decimal point, so that is called as a floating point literals. Character literals means if we store a single character within the variables, that is called as a characters, or a single character or a single character which is placed within a single quotation, that is called as a characters. And string means sequence of characters is called as a string. Booleans means if we store a value either true or false, if the stored value is in the form of either true or false, that is called as a boolean literals. And next one is a null. If we store a null value as a string, for a string variable, that is called as a null literals. Null value is represented by which symbol? Null value is represented by this symbol, / and 0 within single quotation. This means this is a null value. So this is called as a null literals. So these are the types of literals. Next concept is separators. What do you mean by separators? And give me an example for separators. Program ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ separators ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ? So separators means these are the symbols that those are used to indicate where the group of codes are divided and arranged. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೋಡನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪ್ರೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವೇರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟರ್ಸ್. And they are basically define the shape and functions of our code. ಇವೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೋಡ್ದು ಒಂದು ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 5 types of separators we are using in our programming language. So let us see what are those. See, these are the 6 types of separators we are using in our programming language. First one is a parenthesis. To indicate the parenthesis, which symbol we are using? We used bracket symbol or brackets. Okay, rounded brackets. These are called as a parenthesis in programming language. For what purpose we are using these brackets in our programming language? We already used these parenthesis in a C programming language. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಈ parenthesis ನ? So we used these parentheses to enclose the parameters na ಅಥವಾ arguments na enclose ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು? parenthesis ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. And next one is a braces. To use the symbols used for braces are curly braces. So these are called as a braces in programming language. Why we are using these curly braces in our programming language? So these curly braces are used to automatically initialize the array values. Array values na automatically initialize ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? At the time of a declaration only, in that declaration of arrays only, if you want to initialize the array values, we have to use the curly braces. And one more purpose we use these curly braces. In where we used
To define a block of a code. So block of a code ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸಸ್ನ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ದೀಸ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸಸ್ and next one is a brackets square brackets. These symbols are called as what? These are called as the brackets. So why we used these? Where we used these symbols? We used these symbol to specify the index of or a maximum length of the arrays. Array size na initialize ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ brackets ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. This is also called as what? This is also called as a subscript. And next one is a semicolon. So this symbol is used to terminate the statement or to indicate the end of the statement. End of the statement ಅನ್ನು ನಾವು indicate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ semicolon ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. And next one is a comma. Why we need to use a comma in our programming language? So this comma is used to separate the consecutive identifiers in a variable declaration. If you are declaring a more than one variable at a time, consecutive variable means if you are declaring a more than one variable at a time, those variables must be separated by what? Those variables must be separated by comma. So that's why we need to use, that's why this is the use of this symbol. And next one is a period operator. This is a important operator. All these are important. So see why we are using this period operator in a programming language. Where we used this period operator? We used this period operator in a importing statement. You remember that? So this period operator is used to differentiate the or used to separate the package names from a sub packages and the classes. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೇಮನ್ನು ಸಬ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಮೆಥಡ್ಸು ಮತ್ತು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನೇಮನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮು ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ ನೇಮನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫೈನ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಅ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿತ್ ಅ ಸುಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ these are the separators of our programming language or a Java programming language. And next one is operators. What do you mean by operators? Operators antandre these are the symbols which operates on the operands and after that it produces a result. So operators antandre these are the special symbols which operates on the operands and produces a result. Those are called as operators. Already we know the types of operators. What are the types of operators? Unary operators, binary operators and ternary operators. These are the important three types of operators: unary operator, binary operator and ternary operator. What do you mean by unary operators? If an operator operates on single operand, that is called as what? That is called as a unary operators. And what do you mean by binary operator? If an operator operates on two operands, that is called as binary operator. And next one is a ternary operator. What do you mean by ternary operator? Ternary operator means if an operator operates on three operands, that is called as a ternary operators. And one more special operator is there in a Java programming language, that is instance of operators. So we will discuss in detail in the next chapter about the operators. Okay? Thank you. And if you have any doubts, you can ask and comment below. In the next class, we will discuss next concept, that is Java statements.